Today we will begin our class on the shadow lines. The shadow lines, it is one of the best works by Amitava Ghosh, and today we will do some background work on it. Uh, okay, so আমার সাউন্ডটা জোরে আসছে না? দাঁড়া এক মিনিট দাঁড়া। হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। এবার শুনতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ। So, to begin with, let me tell you something about Amitava Ghosh, and then we will come to the context of this novel. One thing is a request that because it is a it is a detailed study project, so therefore, and I do not have that much time, and also I do not think that in a class a novel can be read line by line. So therefore, I will be lurking on different hooks and nooks of the works. I will be telling you about the different spheres the work involves in, and what are the different things that comes in question. But the thing that you need to do primarily is a thorough reading of the text. Okay, the primary thing that you need to do is a thorough reading of the text. So what we are going to do is I will be critically analyzing the text, and meanwhile you will be reading the text as a storybook. So on the very first class, let us do some background study. ये तिथि को या फिर अंतिमा को मालूम होगा, ये जो सच धज के निकलते हैं इसके पहले ये लोग एक चीज मुंह में लगाते हैं, तो क्या कहते हैं हमको मालूम नहीं, तो आज हम वो चीज करेंगे, हम वो बेसिक और बैकग्राउंड जो है उसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे. So if we talk about Amitava Ghosh, then we can name several works like In an Antique Land, The Shadow Lines, The Calcutta Chromosome, the Poppy Trilogy, and then obviously the famous Hungry Tide and uh, the the Gun Island. These are very famous works of Amitava Ghosh. And you know what is very interesting about the works? Uh, sometimes uh, some people like to say that Ghosh works are much like uh, a magical narrative, almost like Rushdie's magic realism. But I differ because in most of the cases, it seemed to me that Ghosh's works are majorly eco-critical in the recent days. If you think about Hungry Tide and then the Gun Island, and to some extent, maybe the Poppy trilogy, this can be classified as eco-critical works by Ghosh. But another very salient thing in his works is the fiction which is built upon the salient threads of history, the historical understanding of time, looking at the scale of time that has passed and that has been a part of the history from where you stand, or rather from where the victims stand. And in most of his novels, the victims are obviously of our time and they look back at history. You know, this is because if you read Ghosh's own interview, or if you read what Ghosh tells about uh, his parents, his growing up, okay, the first thing that is very much, because I am telling you about shadow lines, the first thing that comes into question is uh, in New Yorker, it's a newspaper, and there in an article, Ghosh had said, "My mother grew up in Calcutta, and her memories
were of Mahatma Gandhi, non-violence, civil disobedience, and the terrors that accompanied partition of 1947. Okay, and he also confesses that in all the stories his mother told him, Gandhi appeared as an incomparably vital and endearing protagonist. So these are the things, the grandmother, the mother, and also if you look at his father, he was a diplomat, and he narrated him the stories of the Second World War about the Indian soldiers of the British Indian Army who fought against the Germans and the Japanese. Okay, so you can understand from where Ghosh has received the vision, the mental eye that we find in the protagonist of the Shadow Lines. This Trideep, the character, who is like a vision or who is like a opening to the protagonist in the Shadow Lines to the world. He tells the narrator about the places, and you can understand from where the inspiration have come. And while you look at how the novel treats history and treats the time in which the narration is taking place, you will find that it's a different kind of study of history. It is not looking at history from the perspective that history is a narrative of past events, but rather as if history can be seen from different perspective, the way the incident has affected its time, যে সময় ঘটছে, the time in which the incident is taking place, the incident affected that time, but also the incident affects the time that comes afterwards. And therefore, the way the narrator, from his style, looks at those events becomes vital. And also, the way the narrator thinks that how the incident has affected the time when the incident has occurred. So, this is what you called neo historicism, the new way of looking at history, or rather, a study in historiography. That is the new way of narrating history. So these are the things that you need to take care of while you read these novels. Continuously, the novel will take you in loopholes where suddenly you will reach in past. In the present, a door will open and you will suddenly reach in the past. The door will lead you to the past. So you can understand what is happening. And you can never look at history from the perspective that history is only a past narrative. No, an incident which has happened 70 or 80 years ago, or even 100 of years ago, may affect your present. Partition comes in this context. It happened in 1947. It has resulted in continuous riots. Even in 1964, the riots which has been mentioned in this novel, 1964-এও কিন্তু আমরা দেখছি রায়ট হচ্ছে, এবং যে রায়টটা এই নোভেলের কনটেক্সটটাকে মারাত্মকভাবে এফেক্ট করছে। কিন্তু মাথায় রাখতে হবে এই 1964 রায়টটা কেন হচ্ছে, why the 1964 riot happened.
Because in 1947, an incident called partition took place. And why it took place? Because after the Second World War, the Britishers were no more capable of maintaining its control over the people of the colonized parts in the world which they used to rule. And that happened because 300 years ago, our rulers gave them a chance to come and do business in our land. So look how one incident lead to another and then again lead to another. And then history never becomes a mere narrative of events. Because the same events affect different people in different ways, their lives. একটা যুদ্ধে কত লোক মারা যায়, তারা যদি মারা না যেত তাদের ফ্যামিলির অবস্থাটা আজকে ডিফারেন্ট হতো. So for them, the World War is not a mere history. It's a very personal thing to them. Like for Tridib, 1964 riot, it killed him. So partition, for the narrator as well as for Tridib, is no more a mere historical event. It becomes personal. So, what is the difference between a chronicling and telling history? If you read Catherine Gallagher and Stephen Greenberg, they will say the difference comes in moralization of events. In a chronicle, we do not moralize, we just narrate the event one after another. But a historicist, he moralizes. That is the effect. A historicist moralizes what happens to what. Okay? ভালো না খারাপ সেই মরালাইজেশনের কথা আমি বলছি না, বাট যে মরালাইজেশনটার কথা বলছি সেটা একটা পার্সোনাল মরালাইজেশন. ওকে, সো এই জায়গাটা একটু মাথায় রেখে আমাদের এগোতে হবে. আমরা যখন এই নোভেল এবং এই নোভেলের সঙ্গে রিলেটেড হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস গুলোকে পড়বো তখন কিন্তু এই রকম ভাবে চোখ রেখে জিনিসটার দিকে পড়বো. নট লাইক মেয়ার হিস্টোরিক্যাল ইভেন্টস যেটা কেবলমাত্র কোনো একটা টাইমের কথা বলছে বা টাইম ন্যারেটিভের কথা বলছে. নেক্সট, আর একটা জিনিস এই নোভেলটা পড়ার জন্য মারাত্মকভাবে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, দ্যাট ইজ দ্য স্টাডি ইন ভায়োলেন্স. ওকে, a study in violence. Even যদি আমরা দেখি দ্য রিভিউয়ার বলে একটা ম্যাগাজিন যারা বিভিন্ন বুক রিভিউ করে, ওখানে 26 সেপ্টেম্বর ওখানে একটা রিভিউ বেরোয় এই নোভেলটা. E-magazine, The Reviewer. And the review has been written by Anastasia Guha, one of the famous reviewers from India.
And she takes the concept of violence in the novel. এই নোভেলটাকে পড়ার আগে বা এই নোভেলটার ভেতরে ঢোকার আগে এই কনসেপ্টটা একটু ক্লিয়ার থাকা দরকার বলে আমার মনে হয়। আজকে এই ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডিগুলোই বলবো, অ্যান্ড আজকে কিছু এক্সট্রা ক্লাসের আমি ডেট দেবো। সকালবেলা 8টা থেকে তোদের কারোর ক্লাস নিলে প্রবলেম হবে? নো স্যার। স্যার উঠি 8:30টায়। ওসব বললে হবে না, পরীক্ষার আগে উঠতে হবে, নাহলে জুতো খুলে মুখে মারবো আমি। ঠিক আছে পার্সেলে পাঠিয়ে দেবো জুতো, তোর বাবাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়ে দেবো কি করতে হবে, বুঝেছিস? ঠিক আছে স্যার, উঠে বলুন। যেন মাথায় থাকে। হ্যাঁ, তো 8টা থেকে ক্লাস দেবো। কবে কবে দেবো আমি ক্লাসের পরে কথা বলে জানাচ্ছি তোদের। তোদের সঙ্গে কথা বলেই ক্লাস দেবো, কারণ তোরা 3-4 জন ছাড়া করিস না। আই ডু নট বদার অ্যাবাউট আদার সোর্স। সো এই জায়গাটা একটু মাথায় রেখে যদি পড়ি ভায়োলেন্সের সঙ্গে এই নোভেলটা কিভাবে রিলেটেড, তাহলে দেখবো এই নোভেলের তো ছত্রে ছত্রে ভায়োলেন্স আছে, ঠিক আছে, বাট this novel was published in 1988, you know. Mm, Thankfully, the year I was born in 1988, and it was published 4 years after a major thing. 1984. Can anyone know why this year was so infamous? Keno Kukhato. Why 1984 was so infamous a year, or not? I will not say was, but it's still relevant. বলতে পারবে? In 1984, Indira Gandhi was assassinated by his own bodyguard, and this man was very significantly a sheikh. And even look how this thing becomes uh, so important. Because even now, this government in our country is being threatened by the Sikh people. যাদেরকে বারবার খালিস্তানি থেকে শুরু করে হ্যান ত্যান, মার্ডার অফ ইন্দিরা গান্ধী, হ্যান ত্যান এইসব বলে বলে, so you can understand how one incident can affect another. And after that, when the novel was being written, still the houses of the Sikhs were burning in Punjab. So many Sikhs were arrested, tortured. There was, for a long time, there was a curfew. The government fell, and different type of things happened after that. But what was the root cause of it? It was violence. And if you look at different incidents, which repeatedly come back in the events, are those of wars and riots. And what are the primary things in those incidents of war and riots? Hmm? Obviously, violence. Violence was continuously coming. And, you know, in that respect, the relationships even develop in the novel or ends in the novel. Ela and Nick's marriage ends in violence. The author's relation with Trideep, it ends with a riot. So these type of things, they continuously occur. Violence is a thing that repeatedly come in the novel.
And then you come to the context of partition. So, can you read Shadow Lines as utterly as a partition play? If you tell me, I say that there are two ways of looking at it. The author, his relatives, obviously Tridib, and then their relatives, they have roots in Dhaka. So the way they are living, it tells you the story of how the rich people from Dhaka shifted prior to partition and how they managed to live in Kolkata. And sometimes these people they wanted to return to Bangladesh and often visited their properties there, often visited their house, the old houses there. But they have never lived there permanently once they have left for Kolkata or this part of the Bengal. We can obviously imagine the lives of these class from Shadowlights. So it is a partition novel in a sense, and every time you give them a chance, they will ruminate over. Obviously, like Thamma, they will ruminate, the grandmother, or the elderly men, they will ruminate. They will think about their lives in Bangladesh. And they, in comparison, always their previous life wins over their present condition. This is the thing that you will find, and then it obviously becomes a partition work. But partition as a significant matter, or partition as an action, partition as shifting of emotions, partition as a turmoil, partition as a pain, becomes a part of the violence theme, where partition and its riots, the Holocaust it has caused. You know what Holocaust is? In Germany, the Jews they were made to either they were made to they were taken in detention camp the way the Bengalis are taken in detention camp in Assam. So look how these terms they relate historical times. At point in Germany during the World Wars, during the regime of Hitler, some people suddenly said that Germany only belonged to the white German people, the Aryans, and the non Christian Jews are their enemies. So, what happened? The Jews were either killed in the gas chambers or they had to leave. They had to flee. In most cases, they were not allowed to flee. They were taken into gas chambers and they were killed. Thousands, not only thousands, lakhs and lakhs of people were killed in gas chamber because Hitler wanted to make Germany free of any polluted bloodline. The only pure Aryan, pure Christian bloodline will live in Germany. So Holocaust is when a large number of people or a large number of the population is compelled to live in a pressurized way, and the compulsion is often addressed or uh, imposed by the administration. That is Holocaust. And the same Holocaust happened during partition because the administration imposed the partition and now the people were pressurized to leave the nation on the basis of communalism. The people were pressurized. So many people came to West Bengal, but many also fled to Assam. Assam was also in Bangladesh border. You need to understand. And during from those times,
the 60s riots, the 50s riots, the 70s riots. The Assamese people protested that so many Bengali people are coming, and Bengali people are, they are obviously hardworking, more hardworking than the Assamese people, and more brilliant. And that's why most of the government jobs were now going to the Bengali people because they were more successful, a tribe. And তখন থেকেই আসামে এনআরসির কনসেপ্টটা আসে। And in Assam, they are supporting NRC. Why? Because NRC would lead the Bengalis within, sorry, outside the state. বিকজ আসামের সঙ্গে ওইরকমই একটা প্যাক্ট সাইন হয়েছিল যে 1970s এর পরে বোধহয় না 1950s, তারপরে যে বাঙালিরা এসছে তারা আসামের রেসিডেন্ট নয়, এদেরকে ফিরে যেতে বলা হয়। তো সেই জন্য আসামের একটা বড় অংশ এনআরসি কে সাপোর্ট করছে, খালি এনআরসির ওই ক্লসটা সাপোর্ট করছে না যেখানে বলছে হিন্দুরা যারা ওখান থেকে এসছে তাদেরকে প্রোটেকশন দেওয়া হবে। আসাম বলছে না, হিন্দু মুসলিম যা এসছে সবাইকে বাড়াতে হবে, বাইরে বার করে দিতে হবে। সো দেখো, the same holocaust we find that happened in the time of Hitler, we find in the time of partition. And the same holocaust has made people flee to Assam. And now another holocaust is being created. People are made to live in detention camps in Assam. Lakhs and lakhs of Bengalis, both Hindus and Muslims, are there. The new government have created detention camps like the gas chambers of Hitler's, and people are dying there. Women are being tortured, men are being brutally harassed. So, this is how history never leaves you behind. It always haunts you. It is repeated. And the way you look at your time, obviously you relate it to the time of 1947, and then you relate it to the time of Hitler. So now, when you look at the Assamese people in the detention camp, directly you relate them to Hitlerian regime, where people were kept in gas chambers. আর সোভিয়েত রাশিয়া যখন বাম জমানার শেষের দিকটা চলছে বা শুরুর দিক চলছে, তখন দোজ হু ওয়ার নট দ্য লেফটিস্ট তাদেরকে রাখা হতো বিভিন্ন রকম চেম্বারে। The left, they were not always that good, although I am leftist. So these are the things, these are the things that you need to keep in mind while you will be reading this novel. And obviously, you will find that you can relate one point of your time with another point of time that has passed. So, that is the question of reading the time zone, reading the historiography, and relating it to the events that is happening around you. So, partition here comes as a part of violence. পার্টিশন এখানে এই ভায়োলেন্সের পার্ট হিসেবে আসছে, ভায়োলেন্সের যে থিমটা তার পার্ট হিসেবে আসছে। And we find that a major narrative is the 1964 riot that affected both India and Bangladesh. And during such a riot, Trideep is dead. But if you look at this, why the 1964 riots have occurred, then it will lead you to the Hajrat Bal incident. I will be explaining this within a few minutes. And then that will take you back to the 1947 partition. So now 1964 and 1947, they becomes related. So that's how the thing occurs. That's how the novel becomes a work that reflects the impact of partition of 1947.
এইবার এখানে ইন কনটেক্সট কতগুলো পুরনো কথা বলি। Earlier, when I was teaching you the text of Alam's own house and the final solution, I told you that partition in the eastern border was not a matter that started in 1947 and ended in 1952, as that happened in the western border. এর কতগুলো কারণ আছে। Because the government of India at the very beginning it denied that there was a situation in the eastern border that people will migrate from Bangladesh or the people from Bengal will migrate to Bangladesh. এর কোনো দরকার আছে বলেই তারা মনে করেনি। Why? Because they thought that people in these part of the nation for so long the people of both community were living peacefully. How wrong reading of history, I don't know. But they thought that these two communities were living so peacefully. Therefore, এরা কেউ দেশভাগ হয়ে গেল, এদিক ওদিক চলে আসবে না। But the thing was that it never occurred to them that India has declared itself as a secular country, whereas the People's Republic of Pakistan is not a People's Republic of Pakistan, but a Muslim Republic of Pakistan. পাকিস্তান কিন্তু ইসলামিক রিপাবলিক হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করেছে। তাহলে ওদিক থেকে হিন্দুরা এদিকে অনেক বেশি আসবে, কিন্তু সেকুলার থাকার জন্য মুসলিমরা কিন্তু ভাববে অ্যাটলিস্ট লজিক্যালি যারা নিজেকে ইন্ডিয়ান মনে করেছে তারা কিন্তু ছেড়ে যায়নি দেশটাকে। কেন ছেড়ে যায়নি? ওই নেহেরু আর গান্ধীর এই অ্যাসিওরেন্সটা, ইন্ডিয়া ইজ এ সেকুলার কান্ট্রি। তারা বলেছে এই দেশেই জন্মেছে, এই দেশেই মরবো। কিন্তু পাকিস্তান নিজেকে যখন ইসলামিক রিপাবলিক ঘোষণা করেছে ওখানে হিন্দুরা কিন্তু নিজেকে সিকিউর মনে করেনি, তারা কিন্তু এপাশে চলে এসছে। এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে, এই কনটেক্সটটা মাথায় রাখতে হবে যে এদিক থেকে কিন্তু মুসলিম কম গেছে যে তুলনায় ওই দিক থেকে হিন্দু চলে এসছে। কিন্তু এই চেঞ্জটা তো হয়েছে, ওদিক থেকে এদিকে এসছে, এদিক থেকে ওদিকে গেছে। The government of India took a long time to give this a recognition. And that recognition was not also a perfect recognition, but rather ওই কিছু ডোল পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে, কিছু রিফিউজি ক্যাম্প করে দেওয়া হচ্ছে। But the main problem, the border, from where the infiltration occurs, it was never secured. আর পার্টিশনের পরে যেমন মোরলেস মেজরিটিরাই এদিক থেকে ওদিকে চলে এসছে, যে জন্য পাঞ্জাব বর্ডারটায় মোটামুটি তারপরে আর খুব একটা রায়ট বা ওই প্রবলেমটা দেখা যায়নি ফিফটিজ এর পরে। অন্য কারণে হয়েছে, বাট নট বর্ডার ইনফিলট্রেশন অফ পপুলেশন। টেরোরিস্টরা আসতে চেয়েছে, বাট পপুলেশনের ইনফিলট্রেশনটা কিন্তু 1950s এর পরে ওয়েস্টার্ন বর্ডারে খুব বেশি দেখা যায়নি। Whereas in the eastern border, if you find, এখানে কিন্তু যেহেতু কখনোই সেইভাবে যে পার্টিশনের জন্য একদিক আলাদা বর্ডারটা দিয়ে দাও, এই রেকগনিশন গুলো পাইনি। বারবার এদিককার লোক ওদিকে গেছে, ওদিককার লোক এদিকে এসছে। কম বেশি দ্যাট ইজ আ ম্যাটার অফ অ্যানাদার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অর অ্যানাদার হিসাব, অ্যানাদার ক্যালকুলেশন, বাট পিপল ওয়ার এক্সচেঞ্জিং their dwelling places, or rather আমি exchanging their dwelling places বলবো না, but people were shifting, people were moving based on their communal standards. ওকে, এই জায়গাটা মাথায় রাখতে হবে, সেটা কিন্তু এখনো চলছে। সো ইস্টার্ন পার্টিশনের জায়গাটায় কিন্তু বারবার কি হয়েছে, এই রায়ট গুলো যখনই কোথাও না কোথাও কোনো জায়গায় হিন্দু মুসলিম রায়ট হয়েছে, তখনই এই দিক থেকে ওই দিকে বা ওই দিক থেকে এদিকে প্রচুর লোক চলে গেছে, প্রচুর লোক চলে এসছে। এবং রায়ট গুলো কেন হচ্ছে, সেই রায়ট গুলোর কারণটাও হচ্ছে কিন্তু ওই পার্টিশনের কনটেক্সটাই। মানুষ যখন মানুষের উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে, মানুষ যখন দুটো আলাদা কমিউনিটিতে ভাগ হয়ে গেছে, মানুষ যখন জানে যে কমিউনিটি নাম করে এই দেশে অনেক বড় লড়াই তৈরি করা যায়, তখনই এই জিনিসগুলো সাহসটা বাড়ে এবং সেই সময় দাঁড়িয়ে রায়ট গুলো তৈরি হয়। এবং 1964 এর রায়টটার সঙ্গে অবভিয়াসলি ইউ জাস্ট ক্যান নট ইগনোর দ্যাট ইট ইজ এ সিকুয়েল অফ দ্য 1946 রায়ট, যেটা কলকাতায় শুরু হয়েছিল।
এবং তারই অনেকগুলো সিকুয়েল, যেটা 1950s হচ্ছে, নোয়াখালী 52-তে হচ্ছে, এবং তারপরে কিন্তু 1964 ইজ অলমোস্ট দ্য সেম। এবার 1946 এরটা কেন হয়েছিল সেটা আগের ক্লাসে তোমাদের ছবি টবি দেখিয়ে বলেছিলাম। বাট নাও লেট মি talk about the 1964 riot. Can you see the screen? Yes, sir. So this is the BBC report. Okay, the BBC report, 1964 riots in Kolkata, sorry, Calcutta at that time, leave more than 100 dead. And BBC কি বলছে? More than 100 people have been killed following Hindu-Muslim rioting in the Indian city of Calcutta. Over 7,000 people have also been arrested and 438 injured in the clashes, which have spread to the surrounding districts. So খালি কলকাতায় হয়নি রাইটটা, রাইটটা কিন্তু অনেক জায়গায় হয়েছে। The government claims that the trouble in Calcutta has taken a huge toll of life. A 24-hour curfew has been extended to 5 areas in the city occupied by police officers following arson attacks and looting against Muslims. The armed forces and police have also been given orders to shoot to kill by the government in any cases where Hindus are seen to be attacking Muslims. যেখানেই হিন্দুরা মুসলিমদের মারবে এরকম দেখা যাবে, ওই যে ডাইরেক্ট মেরে দাও। তাহলে এটা তুমি বলতে পারবে না যে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট মুসলিমদের প্রোটেক্ট করার চেষ্টা করেনি। এই রাইটটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। বা বেঙ্গল গভর্নমেন্ট 1964-এ তারা কিন্তু ডাইরেক্ট অর্ডার দিয়েছে মুসলিমদের উপর কোনো টর্চার হলে হিন্দুদেরও শুট করে দিতে পারো। The officials have expressed their determination to stamp out the violence and troops have been taking tough action against the trouble. But এটা তো গেল মোটামুটি কি হয়েছিল তার ইম্প্যাক্টটা তুমি বুঝছো, দুটো রাবার ফ্যাক্টরি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ওই টাইমে। দিস আর দ্য পিপল এফেক্টেড বাই দ্য রায়টস, যদি ছবিগুলো দেখো। হ্যাঁ, অ্যান্ড এখানে কিন্তু তলায় দেওয়া আছে কি, হিন্দু রিফিউজিস ফ্লিং ভায়োলেন্স ইন ইস্ট পাকিস্তান লেড টু ট্রাভেল ইন কলকাতা। সো এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে কিন্তু দেখো এখানে এই ছবিটাই ডাইরেক্ট এই ঘটনাটাকে রিলেট করে দিচ্ছে কিসের সঙ্গে, তার রিফিউজি প্রবলেমের সঙ্গে। কেন রিফিউজি প্রবলেমটা এখানে একটু মাথায় রাখতে হবে 1964-এ কি হয়েছিল। The clashes erupted in January 1964 after the disappearance of a precious relic from a mosque in Srinagar, which was the capital of Indian-held area of the disputed state of Jammu and Kashmir at the time. As a result, anti-Hindu riots broke out in East Pakistan and 29 people were killed. তাহলে এখানে কিন্তু ওই 1964-এর যে রায়টটা আমরা ইস্ট পাকিস্তানে দেখছি বা এখনকার বাংলাদেশে দেখছি, তার কারণটা বেরিয়ে গেল। কি হয়েছিল ডিউরিং দ্য জানুয়ারি, হজরত মোহাম্মদ যখন মারা যায়, তার ভক্তরা তাকে যখন কবর দিয়েছিল, তার শিষ্যরা তার চুল দাড়ি এগুলোকে কেটে নেওয়া হয়েছিল, নখ এগুলো ভক্তরা তারা বিভিন্ন জায়গায় প্রিজার্ভ করেছিল। And in Kashmir, there is a mosque. The mosque is named after Hazrat Muhammad, the Hazrat Bal Mosque. Okay, why Bal? Bal is the Hindi for hair. ওখানে একটা কৌটোর মধ্যে হজরত মোহাম্মদের একটা চুল রাখা ছিল, ঠিক আছে, এরকম একটা পবিত্র রেলিক ভাবো, প্রিজার্ভ করে রাখা ছিল। And you know these relics are so vital to the criminals, যারা এই ধরনের অ্যানশিয়েন্ট রেলিক গুলো ওই অকশন করে বিক্রি বাটা করে ব্ল্যাক মার্কেটে। And it was stolen from the mosque in Srinagar. It was in Kashmir. And the news spread. The problem was that the air was so heavy. The 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 people again. এই জিনিসটাকেও the people gave something a communal look. It was a mass stealing, and after the 1947 partition, the people of the two communities were so blind to each other. What happened? এটাকেও একটা কমিউনাল লুক দেওয়ার চেষ্টা করা হলো। And in Bangladesh, the Muslims certainly started torturing over the Hindus, and 29 Hindus were killed.
অ্যান্ড কি মনে করে যে হিন্দুরাই চুরি করেছে হযরত মোহাম্মদের ওই ইয়েটা, চুলটা। সেটা কিন্তু প্রমাণ হয়নি, বাট তার আগে ওই লোকেদের মধ্যে রিউমার ছড়িয়ে দেওয়া হয় পলিটিক্যালি। মানে সেখানে এই গল্পে কিন্তু তাদেরই একজনের ভিকটিম হিসেবে ত্রিদীপকে দেখানো। যাই হোক, আহ, সেই একই জিনিস কিন্তু কলকাতাতেও ছড়ায় তারপরে। এবং এই ইস্ট বেঙ্গলে কিভাবে ছড়ায় কলকাতাতে, কারণ কলকাতাতে খবর চলে আসে যে বাংলাদেশে মুসলিমরা হিন্দুদের মারছে, তাহলে কলকাতায় হিন্দুরা মুসলিমদের উপর খড়গহস্ত হয়ে যায়। আর সেখানে কলকাতায় আরো বড় আকার ধারণ করে, কারণ মুসলিম হিন্দু দুজনে দুজনকে মারছে, কাটছে, জিনিসগুলো ঘটছে। ঠিক আছে, রাবার ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে অনেক কিছু জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেকগুলো প্রাণ গেছে, যার কোনো ভ্যালুই নেই, মানে যাওয়াটার কোনো কারণই নেই। সো দিস হ্যাপেন ডিউরিং দোজ ডেজ, অ্যান্ড তাতে করে খুব উত্তেজনা ছড়ায় কলকাতাতেও। সো পার্টিশন ইন দিস নোভেল কাম অ্যাজ এ স্টাডি ইন ভায়োলেন্স, এটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে বারবার। ইট ডাজন্ট কাম অ্যাজ অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইভেন্ট কল পার্টিশন, পার্টিশনের অন্যান্য বড় ইম্প্যাক্ট না। খুব বেশি যদি, খুব প্রমিনেন্টলি যদি দেখো, পার্টিশনের এখানে প্রমিনেন্ট প্রেজেন্সটা হচ্ছে অ্যাজ আ স্টাডি ইন ভায়োলেন্স। পার্টিশন ভায়োলেন্স স্টাডিটা, রাইটটা, লোকে যেখানে মরে যাচ্ছে। ঠিক আছে, 1964 এর রায়টের অরিজিনাল ঘটনাটাকে মাথায় রেখেও কিন্তু এই নোভেলটাকে তোমাদের পড়তে হবে। কি হয়েছিল না হয়েছিল এই 1964 এর ঘটনাটাকে একটু মাথায় রাখতে হবে। তো এইগুলো মোটামুটি এই নোভেলটার যে প্রাইমারি যে গল্পগুলো বলে সেটা মোটামুটি এই। হুম। এবং এখানেও আমরা দেখছি সেই পলিটিসাইজ করা হচ্ছে গোটা ঘটনাটাকে, এবং এখানে হিন্দুরা টর্চার করছে মুসলিমদের উপর, এবং সেখানে একটা বড় আকার ধারণ করছে। তার আগে মুসলিমরা বাংলাদেশে করেছে, এবং এর সঙ্গে রিফিউজি প্রবলেমটা কিভাবে জড়িয়ে আছে একটু বলে দিই। যখন বাংলাদেশের রায়টটা শুরু হয় ডিউরিং 1964, বাংলাদেশে কারা টর্চার হচ্ছে? হিন্দুরা। সো দেয়ারফর সো মেনি অফ দ্য হিন্দুস দে স্টার্টেড কামিং ব্যাক হিয়ার, এন্ড এরা কিন্তু কলকাতায় এসে প্রবলেমে পড়ে যাচ্ছে। কেন? কারণ কলকাতায় একটা মেজর মুসলিম কমিউনিটি আছে, আর এরা বাংলাদেশ থেকে আসছে, এরা অলরেডি তখন আহ কলকাতায় পালিয়ে যারা আসছে, এসে তারা কলকাতা এসে কি ফেস করছে, দেখছে একটা রায়ট ছেড়ে এলাম আর একটা রায়টের মধ্যে পড়লাম। তো দ্যাটস ওয়াই দ্য রিফিউজিস যারা কলকাতায় ছিল সেই সময়, তারা তো একটা প্রাইমারি টার্গেট ছিল যে বাংলাদেশ থেকে এরা পালিয়ে আসছে টর্চার্ড হয়ে, তো এখানকার মুসলিমদের এরা একটা প্রাইমারি টার্গেট ছিল। এখন এখানে কাউকে কিন্তু হিন্দু মুসলিম এই দুটো টার্মকে কেউ রিলিজিয়াস টার্ম হিসাবে ধরো না, বিকজ তখন এর আগের বারও আমি বলেছি দিস আর দ্য টার্মস যেগুলো কিন্তু অনেক বেশি সেকুলার। এর সঙ্গে সেই অর্থে রিলিজিয়নের থেকে অনেক বেশি যেটা জড়িয়ে আছে, দ্যাট ইজ পাওয়ার পলিটিক্স, সাপোর্টিং ওয়ান গ্রুপ অ্যান্ড সাপোর্টিং দ্য অ্যানাদার। এই পাওয়ারের কনসেপ্টটা এখানে অনেক বেশি জড়িয়ে আছে, এইটাকে মাথায় রেখে ভাববে। কমিউনালিজম, কমিউনালিজম ইজ নেভার রিলিজিয়াস, কমিউনালিজম ইজ অলওয়েজ পলিটিক্যাল, এই ধারণাটা মাথায় রাখবে। ফলে রিফিউজি যারা আসছে 1964 ওই দিক থেকে তারা খেয়ে মুসলিমদের, তারা কিন্তু এখানে এসব একটা রায়াটাস পরিবেশের মধ্যে পড়ছে। এন্ড দ্যাটস ওয়াই এই ছবিটা যে বলছে ইট বিকাম সো কন্টেক্সচুয়াল যে বাংলাদেশ থেকে আসা রিফিউজিরা সব থেকে বেশি ট্রাভেলে পড়ছে এই টাইমে। কারণ ওরা তো এখানে এসেছিল একটু সেফটির আশায়, কিন্তু এসে দেখছে কলকাতার রাস্তাতেও লোকজন মরছে, এবং ওদের মধ্যে একটা বড় অংশ যে ওই টাইমে মারা যায়নি সেটা কিন্তু নয়। এই রিফিউজি গুলো যাদের বাড়ি ঘর দর নেই, সিকিউর থাকার জায়গা নেই, তারা কিন্তু অনেক আগাম টার্গেট হয়ে যাচ্ছে এখানকার মুসলিমদের। বুঝতে পারলে ব্যাপারটা? So these are the primary context that you need to know while reading this novel. এর পরের দিন আমরা গল্প এবং তার কিছু ক্রিটিক্যাল জায়গায় চলে আসবো। ঠিক আছে, বোঝা গেল কি আজকে যেটা বোঝালাম? বিশাল? হ্যাঁ স্যার। हाँ सर, समझ में आया। আচ্ছা, তিথি? Yes, sir. So whatever I have said, I think you have understood. अंतिमा, बेटी समझ में आई? हेलो? यस हो गया, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही। अभी रिकॉर्डिंग ऑफ करके तुम लोगों से कुछ बात करना है मुझे। अगले दिन हम स्टोरी में जाएंगे। आज पूरा बैकग्राउंड बता दिया, 1964 भी बता दिया। ठीक है, चलो।